So, und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar zu dem Spiel Serena. Und wer darf nicht fehlen? Der Odi. Genau. Sometimes, when I make a great effort, I can remember her scent, the sweetness of her breath. Serena. Man kann sich wohl wieder frei bewegen. Serena? Why can't I see you more clearly? Why can't I even remember? Okay, das ist ein bisschen komisch. So, achso. I still can't understand. Even the features of her face feel hazy and distant, like remnants of a broken dream. The furniture came with the cabin. Considering how off the beaten path this place is, that helped make up our mind. Runter? Gut. Gut, ich kann mir also den Tisch ansehen. Achso, und da kann ich... Moment. Macht... Nein? Achso, da sehe ich nur, dass ich hoch und runter gehe und... Ich kann aufstehen. Gut. Also ich kann mich nicht frei bewegen, aber ich kann ihm zeigen, wohin. In her private refuge, there must be something that reminds me of her. Und soweit ich weiß, ist Serena irgendwie weggegangen und kam wohl irgendwie nicht mehr wieder. Und jetzt vermisst er irgendwie seine Frau. I miss her so much. How is it possible that I can't remember her face? Er kann sich irgendwie an ihr Gesicht nicht mehr erinnern, aber er vermisst sie so. Okay, gut, ich wollte jetzt gerade dein Gerede nicht unterbrechen. Ich finde es von der Atmosphäre gerade schon sehr, sehr schön. Diese Musik im Hintergrund, so, finde ich eigentlich auch ganz nice. Ja. Das Bild ist aber irgendwie nicht so schön. Okay. And to keep us I tired. should look around some more. I have to remember her face. Ja, du wirst dich schon an ihr Gesicht erinnern können. So much wisdom and happiness in this bookcase. My life would have been much poorer without all this. Okay, also er liest gerne, wie man sieht. Da ist eine Menge Bücher. Willst du die Bücher da oben auch angucken? Ja. Also der hatte aber Perhaps auch in her ganz schön dresser. gut. Or something that she liked. Ja, wir gucken gleich in ihren Kleiderschrank. Der hat es aber echt gut sortiert. Das muss ich jetzt schon mal sagen. Sharing meals with a good red wine was one of the great pleasures in our relationship, especially in the intimacy of this cabin. Okay. Also sie haben wohl gerne zusammen gekocht und dazu Rotwein getrunken. Also er scheint sich wirklich sehr gut an sie erinnern zu können. Aber irgendwie nicht ans Gesicht. Nee, raus wollen wir noch nicht. Ich habe nur gerade irgendwie so ein paar Mausprobleme. Okay. Sagst du mir jetzt auch was? Nein. Gut. Das ist I miss her so much. How is it possible that I can't remember her face? Ja, jetzt mach doch mal keinen Stress. Mein Lieber. Gucken wir halt mal in ihren Kleiderschrank. Quite a large armoire for our admittedly Spartan needs. She uses most of it. We all have our skeletons in the closet, but not Serena. She was perfect. Okay, das ist ja perfekt. I'm not Ja, sure kannst du- why, but I don't feel like opening it. The sole thought of it drains what little energy I have left in me. Okay, wollte er nicht gerade noch da reingucken? Jetzt will er doch nicht mehr. She used to keep magazines, paperback novels, usual stuff on these nightstands when we were staying here. Okay, sie hat wohl gerne in Zeitschriften gelesen.
Ausführungen. She adored all things of nature. I remember her long walks out in the woods. Lange Spaziergänge im Wald? Na gut, das ist jetzt nicht so meins. Dann, mir wieder. Genau, mach zu. Our refuge from the world. A place of warmth and passion. Den können wir uns nicht angucken. It's a beautiful day, though there's an unnatural calm surrounding the area. The clock is a trophy from our flea market adventures. Chalk this particular purchase up to every cabin needs one. Ja, jede Hütte braucht so eine Uhr. Unbedingt. Also die wird mir beim Schlafen gehen, glaube ich, tierisch auf den Senkel gehen. Aber okay. Nee, würde ich nicht unbedingt. Gerade sehr beruhigend empfinden. Okay, hier sind halt ein paar Magazine drin. Okay. She was special. Contradictory. She didn't mind these. Actually, I think she was into them too. Okay, sie hat wohl sich gerne... Ja, das wissen wir jetzt, dass sie sich gerne irgendwelche Zeitschriften angeguckt hat. Okay, hast du dich jetzt genug umgesehen? Nee, hier haben wir noch eine Truhe, die willst du nie, gut. Aber das da willst du. Come love with peace in your head. Set neon of the I ice. should look around some more. I have to remember her face. Ja, ist ja gut. Also das ist ein Gedicht. Also wie wir schon rausgefunden haben, ist das Englisch von uns nicht gerade so das Beste. Something draws me to this trunk. Is it the memories locked within? Or something else? Ja, das finden wir doch einfach mal raus. We use this trunk to store trinkets and papers, but I can't help thinking there's something of importance inside. Gut, wenn du dir sicher bist, dass da nichts Wichtiges drin ist, dann okay, lassen wir es halt, wenn du es nicht willst. Willst dich an sie erinnern, aber willst aber auch nicht machen. No, I don't want to leave right now. There's still something for me in here. Also da ist immer noch irgendwas, gut. Ich weiß zwar jetzt nicht was. Also sind das vom Prinzip her dann eigentlich die Tipps. She made this with her own hands. She was really good. Den Teppich hat sie selber gemacht. Cool. Gut, also da wollte er nichts machen. Da hinten war noch. Das Bild haben wir gemacht, das Bild haben wir gemacht. Hier will er nichts machen. Also wir können nicht rausgehen, solange wir hier nicht alles angeguckt haben. Sometimes we joked we needed to be so far out in the woods because that's how our sex life was. Far out. Okay, über euer Sexleben wollte ich jetzt dann wirklich nichts wissen. Da hört's dann doch wieder auf. Gut. Ja, da will er nicht dran. Willst du vielleicht jetzt dran? Maybe later. There's nothing of interest inside the closet anyway. Ah, okay, aber hier willst du. Achso, da reingucken willst du nie, aber du willst an die Schubladen. Das ist jetzt die untere auf, ne? Nee, jetzt hast du die untere. Okay. I miss her so much. How is it possible that I can't remember her face? Es ist faszinierend, dass die nur The braune furniture Klamotten came haben. with the cabin, but the bedclothes we brought with us. A place like this needs some luxury, but without her... For some reason, light bulbs wouldn't last long in this lamp. I never looked into it. Okay, willst du jetzt vielleicht gehen? Ah nee, da oben ist noch was. True friends stand by each other as rumor any adversity. Ja. I better stay in case Serena Ja, comes Serena back. kommt bestimmt gleich. Sometimes she would brush her leg against mine under the table when we were eating. A curious, sensual thrill. Das nennt man auch Füße. So many afternoons spent in this armchair. Okay, also ich finde, der Gute redet ein bisschen viel. Ja? The table is worn but sturdy, just like our relationship was. Or is. I just don't know anymore. Sie guckt
gucken wir uns halt noch das untere Regal an. Willst The du da auch noch was smell of sagen? old books is intoxicating. What happens to wood pulp as it ages gives it that distinctive vanilla smell. Also ich muss sagen, so den Geruch von alten Büchern finde ich eigentlich auch ganz nice. Achso, das willst du nicht aufmachen, okay. Da willst du wohl nichts machen. Da willst du auch nichts machen. Junge, du machst mich gerade fertig. Wie gehen die Ideen aus? Warum wolltest du denn dazu nichts sagen? Du redest die ganze Zeit. Was bin ich denn? Ey, wir haben uns jetzt alles angeguckt. Was ist los bei dir? Ah, nee. Ja, siehst du. Hast du wieder was vergessen. Gut, dann erst in die Schubladen. Dearest, how do I say any of this? I like your way with words, but if I don't write this, I don't know what I'll do. My life feels so unreal now, dreamlike, but wonderfully so. Let me try, even if clumsily. The hours I spent with you when we last met are precious to me. I was so lost such a short time ago. Everything seemed drained of color and feeling. I think we were meant to find each other, to bring meaning to our lives again, make sense of the confusion shrouding both of us. When we stepped into the crystal silence of the snowy woods, away from the chatter of the guests, all nature seemed expectant, as if holding its breath, witnessing a rare moment of something infinitely better than what life in the ordinary run of things has to offer. Do you remember how the light crust of the snow glittered in the reflected light of the country house? How the copse of trees in which we walked was haloed with a magical aura? I felt the chill of the night air, and you opened your coat and enfolded me in your arms, and we hugged tight, sharing the warmth, sharing the only thing any of us have to share on this earth when you think about it. Okay. And then you toppled us on the snow, you devil. We laughed and rolled around, my head already spinning from the wine and crisp, pure night air and the stillness all around. We lay back, and I gasped when I realized what I was seeing. The luminous starscape, like a vast velvet cloth sprinkled with powdered sugar, like it can only be seen in the countryside. I had tears in my eyes when I turned to you and we kissed, and it felt like the only moment in all of time, or outside time, and ours was the only spark that could ignite the universe. You gave me these moments. You complete me in ways I never knew to dream of. Let me be the one who makes sense of the confusion whenever you feel lost again. We can make our own world against the rest of the world if need be. Together we can silence all the demons, heal all the wounds. I love you. In eternity yours, Serena. Okay, also sie will sich wohl irgendwie selbst finden, aber das ist ein schöner Liebesbrief. So, bist jetzt fertig damit. I should look around some more. I have to remember her face. Ja, guck in den Spiegel, vielleicht ist es da. Bisschen Geld, ein bisschen Uhr. Okay. Alter, habt ihr keine farbigen Klamotten oder so? There's a strand of blonde hair in the comb. Ja, dass es blond ist, das wussten wir ja schon. Hers. I used it too, when shaving. Okay, willst du das blonde Haar vielleicht mitnehmen? Comme une évidence. Serena's favorite perfume. These keys are for the cabin and the car. Willst du die mitnehmen? If the keys are here, does she have her spare? Ja, sie ist auf jeden Fall wohl nicht im Auto unterwegs. They prevent my blood pressure from skyrocketing. Doctor's orders. And Serena's. Gut, du musst also Tabletten nehmen. Gut. So, Junge, jetzt will ich langsam nicht mehr, was du willst. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. I've always loved the hazy afternoon shades of this place. Bist du jetzt glücklich, ja? Willst du jetzt endlich gehen? There's always a chance she might return. Dann warte doch einfach, bis er alt und grau ist. Vielleicht ist es auch schon. It's du da too wirklich nicht? painful. I want to, but not yet. Ach, das ist zu schmerzhaft, wenn die Kiste aufmacht. Okay. Ja, aber dann machst du mich echt fertig.
Willst du dich vielleicht... Ja, genau, setz dich nochmal hin. Our dining table. Quite modest, but if it ain't broke, don't fix it. Wow! Super! This was taken on that crisp winter night at our mutual friend's hunting lodge. We came back indoors, laughing, giddy as teenagers. Komm, die sieht schlimm aus, der sieht immer nicht besser aus. It was truly like an enchanted time, like we were in a magic circle, where no sorrow or pain could touch us. Das ist ein ganz My schönes love. Süßbacke. Ja, We willst du don't noch have was? a lot of photos of ourselves as a couple, so this one is quite important. Willst du noch The was? guy who snapped this, our host that night, used an actual film camera. It was a different world back then. My love. Okay, gut, bist du jetzt fertig. Jetzt hat er so viel gesammelt, Zeit zum Schlafen. Was ist denn jetzt gerade mit der Musik los? Hättest du jetzt da auch noch was zu sagen? Nee, ne? Also die Uhr hat jetzt gebimmelt. Willst du jetzt Why? gehen? Nein. You might just Ja, as ist well okay, stay ich here. hab's verstanden. Wir bleiben ja schon hier. So, die Uhr hat gerade gebimmelt. How long has it been, I wonder? I can't tell. And I miss her so much. Puh. Ich muss ganz ehrlich sagen, der macht mich ganz ein bisschen fertig. We seemed to take fewer and fewer walks as the years went by. Everything around here is so familiar. Willst du vielleicht noch was zu erzählen? Gut, danke. Was funktioniert nicht When did we wieder? let this window get so gunked up? Ja, ich weiß auch nicht, was du mit deinem Fenster There didn't gemacht hast. seem to be much reason to keep it clean. Just overgrown bushes outside, brambles, and Hat wohl thistles. Serena immer gemacht, hat Fenster geputzt. Jetzt bist du schon länger nicht mehr da. Willst du dich wieder hinsetzen oder willst du mir weiter aufs Sack gehen? Komm, hock chill. Lonely Hearts Club Band. Nee, du musst jetzt nicht auch noch singen. All those moments we sat at this table, laughing, smiling, or simply looking in each other's eyes. Will we have them again someday? Da hat irgendwas komisch gelacht. Ja. It- Ich hab mich auch gerade schon It's gewundert. different. But that just... It can't be different. Was ist denn daran jetzt anders wie vorher? Hat die vorher noch nicht so blöd geguckt? Am I going mad? Somehow she looks sadder than I remembered. Could I really have been so wrong about that night? Hat die vorher noch nicht so behindert geguckt? Okay. Ich glaube, die war ein bisschen fröhlicher. Wohl, also Ja. fröhlicher. Oh, dieses Knarzen. Also zu dem Bild will er definitiv nichts mehr sagen. Come sit with me. I want to talk. There's something I have to tell you. I have been trying, and believe me, I've been trying so hard. Also lock dich doch hin. I almost have it. What was she trying to tell me? Jetzt sind wir besser zugehört. Regel Nummer 1. Hör Frauen zu. I didn't cook much for her, always so worried about my stuff. Hättest du mehr gekocht. Wärst du vielleicht auch nicht abgehauen. So, hat sich das Bild wieder verändert? Nee. We don't have a lot of photos of ourselves as Yeah, a yeah, it's couple, okay. so this one is Hab's quite verstanden. important. So, was willst du denn jetzt noch? Willst du jetzt gehen? I should really stay. Ja, ja. I'm so tired anyway. Ja, komm, dann leg dich ins Bett. As always, I automatically went to the window side, and she took the one by the armoire. Some of her scent still lingers. Achso, also sie hat da geschlafen und er da. What's the matter with me? I can't seem to remember even ordinary things. When was the last time we made love? Und das möchte ich nicht wissen. Und ihr das letzte Everybody Mal. thinks that living out in the middle of a dark, Gibt dense uns- forest is so romantic.
Nothing but you and nature. Serena and I thought so too, once. That is, until the loneliness kicked in. Ich will nicht wissen, wann ich das letzte Mal gepimpert habe. So. Die Uhr hat wieder geklingelt. Wow. Jetzt guckt er mal ganz böse. The guy who snapped this, our host that night, used an actual film camera. My love. Ja. We don't have a lot of photos of ourselves as a Ja, couple. guckst du The mal guy who bitte. snapped this, our host that night, used an actual Da film kriegst du noch camera. was mit. My love. We don't have a lot of photos of ourselves as a couple, Nee, krieg ich so da nicht. this one Gut. is quite important. Also scheinbar müssen wir hier wirklich die ganze Zeit erstmal nur rumlaufen. Und jedes Mal, wenn die Uhr schlägt, verändert sich was am Bild. Ich warte nur drauf, bis diese Figur auf dem Bild da weiter rangekommen ist. Oh, nicht nur du. Nicht nur du. Ich auch. Oder die 3 Kinder da in der Badewanne, in dem Foto, dass das Kind in der Mitte auf einmal hochschaut. Ja, ja. Oder dass die Augen aufmachen oder irgendwie sowas. Du willst du vielleicht einen Regenschirm nehmen? I Gehen willst du prefer ja the nicht, darkness inside right now. Okay, dann nimm dir das lieber. Is Da there willst du immer noch anything nicht. worse than beautiful memories turning to dust? Also wenn der die ganze Zeit der auch so ein Ohr abgekaut hat, wundert es mich nicht, dass sie abgehauen ist. Na, jetzt sei doch mal nicht so. Aber ganz ehrlich, wenn du mir den ganzen Tag so ein Ohr abkauen würdest, hätte ich auch keinen Bock mehr. I Willst know du da it's jetzt my ins general Reingucken? state of mind, Nein. but I feel even more depressed near this armoire. Guess I can't shake off the memory of my sweet Serena trying on her various garments. Is it possible there were times I was dismissive of her beliefs without even realizing it? I don't think so, but memory can be so deceptive. Komm, hopp dich nochmal hin. Bin ich mal beim Bild gespannt. Nee, hat sie jetzt nicht verändert. She's angry now. Part of me realizes fällt I sie should be mal more shocked by this, but for some reason, I just feel numb. Beyond it. She was lying to me and manipulating me all the time. Why did I let her do that? Ja, eben hast du noch von ihr geschwärmt. Jetzt hat sie dich die ganze Zeit manipuliert? Der will I'm the was er one who will. should have been scowling. She played me like a harp and made me look like a complete idiot. Ich sag jetzt nichts, aber das sieht aus wie ein Idiot. All of these pathetic souvenirs from our relationship, they're all lies. I couldn't care less about this damn thing. Willst du vielleicht mal deine Tabletten nehmen? This armchair. This is where we had that talk. That damn... Das wird hier irgendwie gerade duster. Na gut, es wird auch später. Na Kinder, ihr seid noch so wie ihr wart. Also, finde ich wirklich. Uhr hat jetzt wie viel Mal geschlagen? 3 Mal? 3 oder 4 Mal. Dann geht die Zeit aber ganz schön schnell. Ja gut, so viel wie das sammelt, aber auch kein Wunder. Ich wollte gerade sagen, ey. Ich glaube, ich möchte noch mal hier reingucken. Ich glaube, der sollte seine Medikamente I nehmen. tried to flush these a long time ago, but someone noticed, as if she cared about my impotent life. Hast du ein bisschen wütend? Ach, Junge, du machst mich fertig. I can't even bear to look at my face. She's really done a number on me. How could I have been so blind? Her vanity. Always fixing her hair before bed. Was machen Frauen? Doting on her hair like a child. But I'm being unfair. Would I have wanted her to be some frump? Ah, I'm too angry to even care. Hat die hier noch was? Nee. Gott, knall doch die Dinger nicht so zu. Nee, nee, bitte nicht nochmal. Alles nur nicht das.
Where are you going? Oh, that's rich. Just run away. I just needed to blow off steam, to be somewhere else, just for a while. But I can't even remember what we argued about. Du machst mich echt fertig. Ihr habt euch gestritten und du That weißt noch nicht mal warum. incessant noise! I should smash this useless antique to pieces right now! Ja, dann It mach's can't doch keep bitte. the time for 5 minutes straight. Chimes completely at random and never stops making that infernal noise. But hey, guess who thought it was so cute? Alter, der flippt ja Ich regelrecht wollte aus. gerade sagen, also irgendwie läuft bei dem nie ganz was richtig. This thing has caused me more sleepless nights than I care to remember. No wonder I'm going crazy. Ach, jetzt fällt's dir auf. Das ist gut. Fühlst du dich jetzt immer noch depressiv, wenn du die Kiste siehst? Ah nee, jetzt machst du sie auf. Her jewelry box. What is it doing here? I sit here on the train, taking me to my final farewell to the ones who brought me to this world. I see the smiling couples on their way to new adventures and think, that used to be us. We had joy and laughter and friends once, but a memory is not the thing itself. You're very good at letting things you don't want to face slip off you. You continue as if nothing has changed, lost in your own lifeless world. Words and dreams may be enough for you. You know what? You'll get a chance to test that soon. I question how I once saw things. How much of what I thought we had were my own feelings, and how much of your manipulation, because you are so very good with words, aren't you? You knew how to use them when we met, and for the longest time, I went along with the romantic whirl you conjured up around our shabby, isolated existence. Oh, it took me long enough to see it for what it was. And there were these moments that you swept me off on foolish flights of fancy, when I threw myself into your fantasies. You wove your spell, plying me with your magic and with wine in equal measure, and I was taken in like the lost little girl I was. Do you realize all the pain you've caused me? They say if you have to ask whether someone loves you, you already know the answer. Protestations to the contrary can no more convince me any more than I can make my own mother or father draw breath again. Your aloofness tells a different story. Die war wohl doch nicht so ganz nett. So, gut. Is this where she kept her secrets? I should take a look inside. Where to put it? It's just a bunch of schmaltzy junk. So gut. Ja, willst du noch weiter gucken, oder? I sit here. I Ah, no nee, longer. nee. I no longer know what you're thinking. With my parents. Bitte nicht nochmal. A shrine to naivety. I don't see anything else of value. Okay. Also bist du mit der Kiste jetzt fertig? Ich bin stolz auf dich. So. Und I jetzt want to hab know ich- what's inside this thing. I just need to set it down somewhere where I can sit down and open it. Okay, du willst dich hinsetzen. Gut. Dann hock dich hin. Und? Wie willst du es öffnen? Ah, da. Gut. Klopft. I remember how happy these made her. She smiled. That wonderful smile. Her wedding ring or mine? But what is it doing here? Oh, please, no. Ich glaube, die hat dich verlassen. It's hers. I can't believe she would just leave it here. Where the hell is she? No. I must have gifted these to make amends or something. Or did I? Did I ever gift her anything? Wahrscheinlich nicht. Okay, I sie sieht nicht torture schön aus. myself trying to remember. Gut. Jetzt bitte gut, könnte man sich aber auch verüben, dass er abgehauen ist, so viel wie der am Satteln ist. Ja. Willst du jetzt eigentlich mal den Kleiderschrank rein? Ja, willst du. Gut.
You realize how stupid this was? We had a plan. I took measures to ensure nothing like this would happen. But no. My You couldn't God. help your damn self. What is this? Alter. I can't. The bulldozers are coming. It isn't. Don't worry. It's all covered. He spent much time here. Do you think they will buy it after all this time? Fire will do it. How did it happen? I can't remember. Fine. Give me the kerosene. It's already rotten beyond recognition. But how much time has passed? Wo kam gerade die Stimme her? Ja, ich hab mich auch gerade so gewundert. Dry and withered. Kannst du bitte den Schritt wieder zumachen? Alter, was ist mit dem nicht Ist der irgendwo ein richtig? Radio? Don't worry. It's all covered. Die Musik wird doch gerade so bedrückend. Oh, der Sound. Sagen wir mal so. Fire will do it. No. No! This isn't happening! Du. Do you realize how stupid this was? We had a plan. I took measures to ensure nothing like this would happen. But no, you couldn't help your damn self. We can't risk moving it now. The bulldozers are coming any minute. Fire will do it. Do you think they will buy it after all this time? It's been months since you... Don't worry. It's all covered. He spent much time here. Fine, give me the Hat kerosene. wohl eine Affäre und wollte ihren Mann umbringen? Oh shit! We forgot your... Fuck! It was so stupid to leave it. Why did you do that? Can you calm down? I couldn't bear to wear it any longer. It's in a safe place. We'll pick it from the ashes. No! Alter, was geht Not jetzt ab? like this! Please! No! Ja, du willst da sitzen bleiben. Okay. Okay, das war das Spiel. Okay. Okay, also sie hatte wohl wirklich eine Affäre und war wirklich nicht mehr so glücklich, wie er am Anfang getan hat. Er ja dann irgendwie auch nicht mehr. Und dann wollte seine Frau ihn irgendwie umbringen und hat dann mit ihrer Affäre, mit dem Typen halt, dann die Hütte abgefackelt. Ja, bitteschön, kommt dir doch so eine Idee. Was ich jetzt so nicht verstehe. Wer war die Leiche im Schrank? Ich verstehe gerade echt nicht viel. War das letztendlich er? Das könnte sein. Das ist wie so eine Art gerade Rückblick war? Das könnte sein. Dass er irgendwie... Deswegen war die Leiche auch so trocken. Wie er gesagt hat. Okay. Also das, meine Lieben, war Serena. Es ist ein... Ja, es ist nicht gerade lang, wie wir jetzt gesehen haben. Aber ich fand es doch eigentlich ganz in Ordnung. Es ist ein kostenloses Spiel, Also, was ihr davon haltet, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Und nochmal, vielleicht habt ihr noch irgendwelche anderen Hypothesen darüber, andere Meinungen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Könnt ihr gerne mal einen Daumen hoch da lassen.
Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Let's Play. Nächstes Mal. Ciao, ciao. Tschüss.